Assalamu alaikum. This is Habiba. Welcome to our today's class of Bangladesh economy. Today I will take a class on chapter 5 agriculture. Let's start our class. Agriculture refers to all those activities which are related to cultivation of land for the production of crops. ক্রপস প্রোডাকশনের জন্য হচ্ছে ল্যান্ড কাল্টিভেশনের সাথে ইনভলভ সকল ধরনের অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে এগ্রিকালচারের অন্তর্ভুক্ত। Agriculture is a backbone of Bangladesh economy, and prosperity if agriculture can largely stand for the prosperity of the Bangladesh economy. এগ্রিকালচারকে বাংলাদেশ ইকোনমির ব্যাকবোন বলা হয় এবং বাংলাদেশ ইকোনমির প্রসপারিটির জন্য হচ্ছে কি এগ্রিকালচারের প্রসপারিটির দরকার, মানে এগ্রিকালচার সেক্টর প্রসপারিটির মাধ্যমে হচ্ছে বাংলাদেশ ইকোনমির প্রসপারিটিটা পসিবল। To maintain ecological balance, there must be balanced and sustainable development of agriculture and its sector. ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্সটা মেনটেন করার জন্য এগ্রিকালচার এবং এর সেক্টরগুলোর মধ্যে অবশ্যই ব্যালেন্স করতে হবে এবং সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইনশিওর করতে হবে। Then importance of agriculture. First one, share in national income. About 1/4 of Bangladesh GDP depends on agriculture sector. Contribution of agriculture sector to Bangladesh GDP is 19.29%. প্রায় 1/4 পার্ট অফ বাংলাদেশ জিডিপি ডিপেন্ড করে হচ্ছে এগ্রিকালচারের সেক্টরের উপর। এগ্রিকালচারের সেক্টরের কন্ট্রিবিউশনটা বাংলাদেশ জিডিপিতে হচ্ছে প্রায় 19.29%. Share in employment. Agriculture is the largest employment provider sector in Bangladesh. It provides employment to around 48% of the total labor force. এগ্রিকালচারের সেক্টরটা হচ্ছে লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট প্রোভাইডার বাংলাদেশের। যে টোটাল লেবার ফোর্স আছে এর প্রায় 48% প্রোভাইড করা হচ্ছে এগ্রিকালচার সেক্টর। Then industrial raw material. Agriculture supplies industrial raw material in terms of cotton for textile industry, seed for oil industry, sugarcane for sugar industry. ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল যেটা লাগে র ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করে হচ্ছে এগ্রিকালচার। যেমন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির জন্য হচ্ছে কটন সাপ্লাই করে, দেন হচ্ছে অয়েল ইন্ডাস্ট্রির জন্য সিড সাপ্লাই করে, সুগার ইন্ডাস্ট্রির জন্য সুগার কেন সাপ্লাই করে। এই সমস্ত র ম্যাটেরিয়ালগুলো সাপ্লাই করে হচ্ছে এগ্রিকালচার। Wealth of nation. Large part of the country's oils belongs to agriculture sector in terms of land, fixed asset, etc. Country's oils এর একটা লার্জ পার্ট হচ্ছে এগ্রিকালচারের সেক্টর বিলং করে, ল্যান্ড হিসেবে ফিক্সড অ্যাসেট সব অয়েল হিসেবে হচ্ছে মানে কান্ট্রিজ অয়েলসের একটা লার্জ পার্ট বিলংস হচ্ছে এগ্রিকালচার সেক্টর। লাস্ট ওয়ান, contribution to international trade and domestic trade. ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড এবং ডোমেস্টিক ট্রেডের জন্য এগ্রিকালচারের সেক্টরে হচ্ছে একটা বিরাট একটা কন্ট্রিবিউশন আছে। দেন প্রবলেমস অ্যান্ড লিমিটেশন অফ এগ্রিকালচারাল সেক্টর। বাংলাদেশের এগ্রিকালচারাল সেক্টরকে এই প্রবলেমগুলো ফেস করতে হয়। ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম, ন্যাচারাল ডিজাস্টার, promotion of new invention, improper distribution of seed and fertilizer, monocrop production. মনোক্রপ প্রোডাকশন মানে হচ্ছে সারা বছরে দেখা যায় হচ্ছে সিঙ্গেল প্রোডাকশন হচ্ছে একটা ল্যান্ডের মধ্যে, যেটা হচ্ছে কি আদার কান্ট্রিগুলোতে ওরা মাল্টিপল প্রোডাকশন করে, যেটা আমাদের কান্ট্রিতে পসিবল হয় না। দেন accessibility to weather report, higher input cost of production, no formal road transportation system, coordination between government and private stakeholder, lengthy decision making process, crop pest control, এই সমস্ত প্রবলেমগুলো হচ্ছে আমাদের এগ্রিকালচারের সেক্টরকে
ফেস করতে হয়। দেন প্রসপেক্ট অফ এগ্রিকালচার, coastal forestation, tea production, some other revolutionary invention, hybrid seed, government funding for research, self-dependent on rice production, crop cycle, seasonal fruit out of season, monga situation, self-employment for youth, middlemen in distribution, successful control over bird flu। এগুলো হচ্ছে এগ্রিকালচার সেক্টরের আমাদের ফিউচার প্রসপেক্ট। Then agricultural development program. First one, introduce appropriate, easy and suitable credit system according to the need of the farmer। এই যে ফার্মারদের যে নিড, এই নিডটা অনুযায়ী হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, ইজি এবং হচ্ছে সুইটেবল ক্রেডিট সিস্টেমটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস করা। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস প্রফিটেবল অ্যান্ড সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন সিস্টেম টু ইনক্রিজ দ্য পারচেসিং অ্যাবিলিটি বাই ইনক্রিজিং রিয়েল ইনকাম অফ দ্য ফার্মার। প্রফিটেবল এবং হচ্ছে সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের প্রোডাকশন সিস্টেমটা ইন্ট্রোডিউস করা পারচেসিং অ্যাবিলিটিটাকে ইনক্রিজ করার জন্য, বাই ইনক্রিজিং রিয়েল ইনকাম অফ দ্য ফার্মার। ফার্মারদের রিয়েল ইনকামটা ইনক্রিজ করার মাধ্যমে পারচেসিং অ্যাবিলিটিটা ইনক্রিজ করার জন্য কী করতে হবে? প্রফিটেবল এবং সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের প্রোডাকশনটা ইন্ট্রোডিউস করতে হবে। দেন diversifying productivity, focusing on value chain crops through input and supply chain as well as capacity enhancement of the agriculture extension services। প্রোডাক্টিভিটি ডাইভার্সিফাই করা, ফোকাসিং অন ভ্যালু চেন ক্রপস। ভ্যালু চেন ক্রপসের উপর হচ্ছে ফোকাসিংয়ের মাধ্যমে হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটি ডাইভার্সিফাই করা থ্রু ইনপুট অ্যান্ড সাপ্লাই চেন as well as capacity enhancement of the agriculture extension services। ইনপুট এবং হচ্ছে সাপ্লাই চেন এবং এগ্রিকালচারের ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে এনহ্যান্স করার মাধ্যমে ভ্যালু চেনের উপর ফোকাস করে প্রোডাক্টিভিটিটা ডাইভার্সিফাই করা। দেন প্রমোটিং ফেয়ার প্রাইস ডিভাইসেস enabling the producer to get justified return from the sale of product in the country and international market। ফেয়ার প্রাইসটা প্রমোট করার মাধ্যমে হচ্ছে প্রডিউসারদের এই যে প্রোডাক্টগুলা কান্ট্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সেল করার মাধ্যমে হচ্ছে জাস্টিফাইড রিটার্নটা পেতে প্রডিউসারকে কী করা, হেল্প করা। মানে কান্ট্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে হচ্ছে যখন প্রডিউসাররা প্রোডাক্টটা সেল করে তখন তারা যাতে জাস্টিফাইড রিটার্নটা পায়, এজন্য হচ্ছে কি ফেয়ার প্রাইসটাকে প্রমোট করা। দেন পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট উইথ গ্রিন ইকোনমি অ্যান্ড সেফ ফুড ক্যাম্পেইন টু ডেভেলপ অ্যান ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ ফর সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচার। সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের জন্য হচ্ছে একটা মানসম্মত একটা পদ্ধতি হচ্ছে ডেভেলপ করা, গ্রিন ইকোনমি এবং হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য ক্যাম্পেইনের সাথে হচ্ছে পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সাস্টেইনেবল এগ্রিকালচারের জন্য একটা মানসম্মত একটা পদ্ধতিকে ডেভেলপ করা। ফুড বাজেট ইন বাংলাদেশ। While meal price in Bangladesh can vary, the average cost of food in Bangladesh is BDT 1,143 per day, based on the spending habit of previous traveler. When dining out, an average meal in Bangladesh should cost around BDT 457 per person. Breakfast prices are usually a little cheaper than lunch or dinner. The price of food in sit-down restaurant in Bangladesh is often higher than fast food price or street food prices.
বাংলাদেশে যে মেল প্রাইসটা আছে এটা হচ্ছে কি ভ্যারি করতে পারে। বাংলাদেশের অ্যাভারেজ কস্ট অফ ফুড হচ্ছে পার ডে 1143। স্পেন্ড যে যারা ট্রাভেলার আছে ট্রাভেলারদের হচ্ছে স্পেন্ডিং হ্যাবিটের উপর বেস্ট করে হচ্ছে অ্যাভারেজ মেল ইন বাংলাদেশ এটা হওয়া উচিত পার পার্সন অনুসারে 457, মানে 457 টাকা হওয়া উচিত। আর বাংলাদেশে যে যে ব্রেকফাস্ট প্রাইসটা আছে ওটা হচ্ছে লাঞ্চ আর ডিনারের যে প্রাইসটা যে কস্টটা এর তুলনায় হচ্ছে এটা অনেকটা চিপার। এবং যে রেস্টুরেন্টগুলো আছে যে বসে খাবার খাওয়া যায় যে স্ট্রিট রেস্টুরেন্টগুলো আছে বাংলাদেশে ওগুলোর মধ্যে হচ্ছে ওদের ফুড প্রাইসটা হচ্ছে হায়ার দেন ফাস্ট ফুড প্রাইস অফ স্ট্রিট ফাস্ট ফুড প্রাইস অথবা হচ্ছে যে স্ট্রিট ফুডগুলো আছে এগুলার প্রাইসের তুলনায় হচ্ছে যে সিট ডাউন রেস্টুরেন্টগুলো আছে ওগুলার ফুডের প্রাইসটা অনেকটা হায়ার। Agricultural credit disbursement in Bangladesh. বাংলাদেশে যে সেক্টরগুলোর মধ্যে হচ্ছে ক্রেডিট ডিসবার্সমেন্ট করা হয় সেগুলো হচ্ছে ক্রপস অর ফুড গ্রেনস, ফিশারিজ, লাইভস্টক সেক্টর, এগ্রিকালচারাল ইকুইপমেন্ট, ইরিগেশন ইকুইপমেন্ট, ফুড গ্রেনস স্টোরেজ অ্যান্ড মার্কেটিং, পভার্টি এলিভিয়েশন অ্যান্ড ইনকাম জেনারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। এসব সেক্টরগুলোর মধ্যে হচ্ছে ক্রেডিটটা ডিসবার্স করা হয় বাংলাদেশে। ইনোভেশন ইন এগ্রিকালচারাল সেক্টর। এগ্রিকালচারাল সেক্টরটা রিনোভেট করার জন্য হচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে কিছু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ফার্স্ট ওয়ান, ইমপ্লিমেন্টিং প্রজেক্ট ইন হাওর এরিয়াস টু ইনক্রিজ ক্রপ ইন্টেন্সিটি। ক্রপ ইন্টেন্সিটি হচ্ছে ইনক্রিজ করার জন্য হাওর এরিয়াগুলোতে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করা। সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে এস্টাবলিশমেন্ট অফ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড training on applied nutrition to reduce nutritional problem, develop skilled human resources and create employment. Bangladesh Institute of Research and Training established করা on applied nutrition to reduce nutritional problem. Nutritional problemটা হচ্ছে রিডিউস করার জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংটা এস্টাবলিশ করা এবং হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স যে স্কিলটা আছে হিউম্যান রিসোর্স স্কিলটা ডেভেলপ করা এবং হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করা। দেন ইনশিওরিং নিউট্রিশন সিকিউরিটি থ্রু ইয়ার রাউন্ড ফ্রুট প্রোডাকশন। সারা বছর ফুড প্রোডাকশনের মাধ্যমে নিউট্রিশন সিকিউরিটিটা হচ্ছে ইনশিওর করা। দেন ইমপ্লিমেন্টিং প্রজেক্ট টু রিডিউস প্রেশার অন গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যান্ড enhancing groundwater level through resource oil. গ্রাউন্ড ওয়াটারের প্রেশারটা হচ্ছে রিডিউস করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করা এবং হচ্ছে ভূগর্ভস্থ যে পানির উৎসটা তা হচ্ছে কি করা এনহ্যান্স করা। Then raising awareness among farmer and personnel involved with agricultural activities on the proper utilization of arable land, fertilizer and other agricultural input. ফার্মার এবং এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যে সমস্ত পার্সন ইনভলভ আছে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যে ল্যান্ডগুলার প্রপার ইউটিলাইজেশন, ফার্টিলাইজার এবং হচ্ছে আদার যে এগ্রিকালচারাল ইনপুটগুলো আছে ওগুলা ইউটিলাইজেশনের উপর অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে বৃদ্ধি করা। যে সমস্ত ফার্মার এবং হচ্ছে এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিসের সাথে যে সমস্ত পার্সনগুলো ইনভলভ আছে তাদের অ্যাওয়ারনেসটা রেজ করা। দেন ইনভেনশন অফ ফ্লাড, drought, salinity and high temperature tolerant crop varieties to cope with climate change effect. যে বাংলাদেশে যে ক্লাইমেট চেঞ্জটা হচ্ছে এগুলোর সাথে যাতে যে সমস্ত ক্রপগুলা টলারেট করতে পারে এ ধরনের হচ্ছে কি বিভিন্ন ভ্যারাইটিসের ক্রপ হচ্ছে ইনভেন্ট করা।
দেন ইন্ট্রোডাকশন অফ ক্রপ জোনিং টেকনোলজি, ক্রপ জোনিং টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করা। দেন লাস্ট ওয়ান, enhancement of extension activities to promote modern cultivation method at the farmers level, ফার্মার লেভেলে যে আধুনিক কাল্টিভেশন মেথডটাকে প্রমোট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস এনহ্যান্স করা। দেন ফিশারিজ অ্যান্ড লাইভস্টক সেক্টর অফ বাংলাদেশ, the fisheries and livestock sector has been playing an increasingly important role in the economy uplift effort of Bangladesh. বাংলাদেশ ইকোনমির প্রসপারিটিতে ফিশারিজ এবং লাইভস্টক সেক্টরে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল হচ্ছে ফিশারিজ এবং লাইভস্টক সেক্টর প্লে করে বাংলাদেশ ইকোনমির প্রসপারিটির জন্য। It is a labor intensive and quick yielding sector which augment growth and alleviate poverty. এটা হচ্ছে একটা লেবার ইন্টেন্সিভ এবং কুইক yielding সেক্টর বলা হয়, যেটা হচ্ছে গ্রোথ বৃদ্ধি করে এবং পভার্টি অ্যালিভিয়েট করে। Around 1.3 million people are directly employed in the fisheries sector alone. শুধুমাত্র ফিশারি সেক্টরের মধ্যে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় 1.3 মিলিয়ন পিপল হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে কি ফিশারি সেক্টরের সাথে হচ্ছে জড়িত, ফিশারি সেক্টরে এমপ্লয়েড। অ্যাক্টিভিটিস ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ফিশারি সেক্টর, ফিশারি সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের জন্য বাংলাদেশে যেসব অ্যাক্টিভিটিস ফলো করা হচ্ছে। ফার্স্ট ওয়ান, the government is providing various incentives to the sector like offerings, infrastructure, credit, research and extension facilities. ফিশারি সেক্টর হচ্ছে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন ধরনের ইনসেন্টিভ প্রোভাইড করতেছে, যেমন হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রোভাইড করতেছে, দেন ক্রেডিট, রিসার্চ এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এক্সটেনশন ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করতেছে গভর্নমেন্ট থেকে। Then different NGOs are also undertaking program to motivate and train fishermen and thereby raise production. ফিশারম্যানদেরকে মোটিভেট করা এবং ট্রেন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের এনজিও থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম চালু করা হচ্ছে এবং এখানে প্রোডাকশনটা রেজ করা হচ্ছে এভাবে। হ্যাচারিজ আর বিং সেট আপ থ্রু প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ, প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের হ্যাচারিজ স্থাপন করা হচ্ছে। Then Bangladesh Fisheries Development Corporation is providing marketing and storage facilities to the fishermen and fish trader. ফিশারম্যান এবং ফিশ ট্রেডারদেরকে বাংলাদেশ ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে মার্কেটিং এবং স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিস প্রোভাইড করা হচ্ছে। That's all for today. Thank you, my dear students.